everyone, this is the hotspot Wi-Fi, and yes, it has OJ 445 for connect to WAN, connect to LAN. Yes, and this is the button for reset. This is the power key, and this is the DC input jack. Also, it has 4 antenna. Yes, some antenna for receive the signal from the network, and some antenna transmit the signal to the smartphone, or two other that we need the internet connection, like as the security camera. Then now we go to repair the SIM tray. The owner told me it broken. Let's go. Then now we start to remove the screws. Yeah. Yes. Yes. Yeah, this is the SIM tray. Wow. And now I look on my microscope. Wow, broken all. Then now we remove it from the motherboard. I use the hot air. Yeah, this is the hot air gun. I use about 300 degrees Celsius. So strong, temperature strong.
Wow. Yeah, this is the solder. Wow. Yes, this is the SIM tray of the iPhone. If we use this whenever in the future, it will broken again. But if we use this, it is stable, never broken again, because it uses the nano SIM cards, no connector. Yes. Just now I designed for using this tray. It is the iOS tray. Wow, how can you? You can? Just we try. Can you? This is the ground, yes. And this is the maybe UNC, yes. And this is the VCC, yes. And this is the data and some reset.
ấy thì nhưng mình chấm nuôi viên là ngay miền đi mười một mười của những cái của vô fly của ban mà máu về đạn rụp về máu á ăn miến này nó mà mơn bạn cái bậc lán ông mơn mà đây pre anh vậy tôi thấy anh nó việc gì rồi ta quật này đã này cái mùi xanh vì ăn miên chương sim đã bàn thì thể hiện dương đã đi tấu cung đã bạc này cung đã đồ mấy trăm dương bật cao như mùi bọn anh mà hay chữ ta nó đi tới một chắc vào chụp khổ vậy chuyện có ai thơ đấy cái tôm nuôi lâu có đôi kia thì vui ri khó này mà đôi bùi dương ấy ngọt anh tên nhá anh mình chỉ bật lan tàu nôm đã sang đấy mà mờn tình pra tiệt ông chẳng cái mà sông mà đòi mà mơ miền này cao này chết óng sông thịt nó rồi sông bật của đó mà bật nó đang cái đôi ở bên này khác tiếp chay nhưng miền Nam rồi pi chay đi xem miền Pân lấy chay cho rất là bỏ nên mà chết rồi mà chết miền được chơi sim xong miền đau tàu máy muốn viên đâu tập pra công tạ chôm sim rồi và mình cài vô đăng nào tên này tới vô viên đâu chụp pra năng là hốt để cho vì mình công tạ mỗi đăng là cái đo sim đã sim tới với cua từ miền nè
គ្រាន់តែចូលស៊ីមទៅយកទិន្នន័យស៊ីមទៅប្រើទៅបុរាណប្រើយ៉ាងណាវាអត់ព្រមលះបង់ចោលមានដាក់ស៊ីមទៅដិតដកស៊ីមទៅដិតកងតាក់គេឡើង2ដាក់ស៊ីមទៅដិតដកស៊ីមទៅដិតនៅលើជើងស៊ីមនេះមានមួយអត់ប្រើទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងកែច្នៃយើងកាត់បន្ថយស៊ីមមួយចោល Yeah, we see all the pin for using but one pin never connect and now we test with the multi-tester which one that the multi-tester don't show the ohm. Yes, yeah, this one NC non-connect to anything. Yes, so we no need to connect. Yes, it has the pin but we need to connect because the SIM no connection. Yes, this one you see in multi-tester. Yes, this one the pin go on and this one also, but this except this one, yes, the pin never move, so this one no use. We can call abbreviate NC. Yes. And now we see what I designed. This and then we put on the SIM tray. This is the iPhone SIM tray, and also this is the iPhone SIM connector. Yes, like this. Wow. It's positive like this. This is the different. Nó đã chết rồi rồi và khai lâu tao về bàn chú rồi tao nhận đại về có tóc bạ tại bây giờ đã chết dương sụp xà nhưng ấy đã chết rồi nếu dương chặt chanh xa pi lơ tàu tầm đồn đây gần chân bật cao bật ấy tới mà nằm ấy tới bọn ấy nó sẽ lúc đây lấy cái now we create it to easy connect with the pass. We need to clean the surface before shoulder. Yes. Yeah, like this, and then I try to solve with the BGA pass. This is BGA pass. Hello. Yeah, now we apply BGA pass. Cái SIM tray cái mùi về bỏ chạm bằng đất hồng còn lô Covid mong đong chỉ đã dừng về sinh khâm kìa Covid ọt thế bọn ấy nhưng bọn AIDS ấy ai rồi bọn em tuần lẽ bóng bàn đi just like this. Thế à, สมัย card AIDS នឹងមាន pressong card AIDS អត់ណា
បើស្រីមានប្តីហើយនឹងកើតមានស្រីខ្លះមានប្តីហើយតែកើតអេតចម្លងឲ្យប្តីវិញអានឹងសបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចេះអំពីភាពអសិលធម៌នៃគ្រួសារមិនបាក់ជើងស៊ីមបាទអានេះគេធ្វើសម្រាប់ដាក់ស៊ីមទៅបាទខ្សែវានៅនេះនៅខាងមុខអត់សូវជាប់ផងដូចលំបាកដែរអីទេចាំយើងចាក់កៅនិយាយឈ្មោះស៊ីមវាដូចតែ 4G ហ្នឹងស្រុកយើងអស់ត្រឹម 4G ហ្នឹងខ្ញុំក៏បាយក៏បានការគ្រឿងបាទដូចថាគេខ្ជិលតហើយគេអាចដាក់ប្រើទៅកាន់ network បានវាមានរុន network នេះបើយើងបាញ់ hotspot វាបានតែទៅ hotspot ទេយើងដាក់កាមេរ៉ាដែរអត់បានទេបើយើងបាញ់ hotspot ទៅហើយមិនបាច់ចាំទិញអានេះអីទិញតែទូរស័ព្ទចាស់ណាដែលមានថ្មកម្មឬក៏យកមកកែថ្មមកដាក់ថ្មធំលោកមុនខ្ញុំមានអ៊ីនធឺណិតក្រពេកខ្ញុំប្រើ SIM ហើយ HTC ខ្ញុំមួយកាលសម័យនោះខ្ញុំទិញ400ជាង490 HTC នៅផ្ទះនៅបន្ទប់អូនដេកខ្ញុំឃើញឲ្យតែទៅបន្ទប់ចាស់វាឃើញរហូតខ្ញុំកែដាក់ថ្មខាងក្រៅលំកប៉ោងសម្រាប់បាញ់ Wi-Fi Yeah, like this. Yeah, now I flow. Thế nó nào phải cái vô man lối nấu tàn đài rồi bọn chủ Borann hot bán hotក្រុមដឹកជញ្ជូនគេស្រាវជ្រាវទេរយយើងនិយាយផ្ញើមកញ៉ាំមក 50000 បើផ្ញើធម្មតាវាតិចតួចទេតែថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅដល់គេចាត់ចែងផ្ញើឲ្យគេបានខ្លះទៀតជិលអស់ច្រើនហើយចាំមើលថ្ងៃណាត្រូវដើរខ្ញុំធ្វើរវល់យើងមានគ្រូសារវល់គាត់ធ្វើឲ្យលោកខ្ញុំមួយទៅគាត់ធ្វើឲ្យចេញឲ្យទាំងអស់ក្រែងលោកមានការទៅណាមកណាអីពេលចំសៅអត់មានតែចាំធ្វើគឺអត់បានទេធ្វើទៅយូរចោលអស់ពីចង់មិនដើរលោកមុនវិជ្ជបណ្ឌិត9ដើរទៅអឺរ៉ុបទៅយើងការងារចោលអត់បានរវល់នៅតែដែលមាន20 30 10រៀលអីអត់ទេបលចូលណែឯងយកម៉ែវាអីទេនិយាយទៅណែខ្ពស់គឺចង់អូស្អីក៏ថ្លៃទេតាំងពីគ្រប់បែបយ៉ាងណានិយាយទេដើម្បីឲ្យយើងកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយបើយើងត្រូវទៅណាYeah, this is the very strong glue. It is the copper glue. Yes, then we try to apply. To be resistant. អេក្រង់មានតែហ្នឹងដូច45000បាទអាហ្នឹង file អេក្រង់វា45000 Yeah, we stick the glue. This is the very strong glue. It is very strong.
this glue can stick the metal also. Yeah, now we wait until the glue dry. Yes, until the glue. But 45,000 mà mẹ mình cái cọng luôn che máu mình che bắt off vậy. Yeah, now we wait until the glue dry. Yeah, now we try to install to check. Like this. And then this side is ground pin. Yes, this is the ground pin. So we connect this pin to the ground. Yeah, this ground, and this is N3, and this is the VCC. Yes, and we see that this is the ground, and this is the VCC. VCC, this one VCC. Yeah, this one VCC. They go out number 1 ground. Yes, this one is ground, and then we connect to the ground. Yes, this one. Wow, stable. Yes. Wow. Watch. Yes. We need to clean again. There are a lot of parts. Yes, very good. Dầu tôi mình trong sổ. Wow, and this is the VCC. It is the voltage fitting the SIM. Fit the SIM. Yes, this one. And we see this diagram. Yes, this is the VCC. This pin number 2. This one. Yes.
technology. Yeah, we need the best quality, so we try it for some time. But កំប៉ុងវាមានតាកំប៉ុងវាមានកេះវាតានៅហ្នឹងមានបាទមាននៅហ្នឹងទេនៅណាតែទំទិញមកតាហ្នឹងច្បាស់អត់ចេញទេទៅចេញខ្មៅយ៉ាងម៉េចខ្មៅងឹតម្ដងខ្មៅងឹតអីអត់ចេញទៀតដឹងដាក់ផ្លូវចេញទៅតែងឹតដោះសិនទៅរបស់ដឹងវាចេញរូបភាពវាចេញនេះដែរមើលវារបូតស្នាប់អីហ្នឹងមើលសិនមើលមានលុយតែងឹតលុយដាក់ចូលរូបដោះសិនទៅបាទដោះមើលសិន Yeah, this is the Quran and the different from the opposite of the ground. It stay on the pin number 2. It's different. This one it stay in number 2. This is the pin number 2. Yeah. Đó bạn tầm mẹ này. Yes, the middle or the opposite. This is the middle or the opposite. It stay on 1, 2, 3, 4. Yes, number 4. Middle is on number 4. This one number 4. Yes. This is number 4. Yes. This is the middle. Yeah, we need to add some more paths to be better connection in a very strong connection. Okay, bus. And now what at the pin? Yet only one more. This one, just this one connect to the side. This and this one, this one we connect to this. There's this one.
rather short, rather good. Just like this. Rather short, rather good. Lên không nó đang ổn. Miền đây. Rê tao. Ôi tao lôi. Bạn là bỏ mau bầm chân cái đôi là bỏ dương thì. Man. Trâu âm man. Âm man. Ở đây ở lùi anh. Cột khoa lùi. Ồ. Nhưng mà là khoa lùi áp. Bạch áp ấy. Rất là nhẹ thơ ca room khăn đi. Yes, we only one more. Yes, now I test. What is the left one? What is the pin? Maybe this one. Yes, this one. When we connect the SIM card, it shall connect. Wow, this one. It is the different for e-check connection. When e-check, it will be connected. E-check connection. Yes, so this is the switch to know the SIM e-check. Yeah, when we e-check the SIM card, this connect, and when we insert the SIM card, it will open. Yes, now we use it. Since you might for God that help us to understand about it. Sing to God. Just this one. Wow. Wow, what does it do? Yes, like this. This one connect to ground. Yes. Ốc cái đá hả ổn nè. Đây ốc cái đá thúng, ốc thúng á. Cái đá wifi e chẳng á. Ốc thúng với chân bật cột rồi nè.
And this last one is the detection sim. Yes, it know when we eject and it know when we insert. This is the detector. Yes. No tu ven, no lo tu ven no. Tu ven. Ở bên thùng về nhé, nấu nè đấy quá, người ta bơi hiện thà tam là hỗ trợ khởi mình. Ở đây nấu ba thân ơi này về thân ơi đang bắt ở đang mì là vô cho đạo kia hắn về nhé, mê khuôn anh đẹp về. Sorry, I speak in Khmer to comment to my staff working. Yes, he not found the spear pad, so I commend him where the spear pad located. I speak in Khmer because he is Khmer. Yeah, now we hope it works 100%. It works 100%. Okay. We use the thinner for clean something like this. Yes. Okay. Bà offering to patch chom. Đầu vĩnh. Nó cho mê rồi ai chả. Mẹ nè nó đây nè. Mày chết tụm vô bị chân mà. Đồ bàn tầm mà sẽ lắc rồi. Xin lỗi cái bàn tầm mà sẽ lắc cốt. And now we need to clean something. This is the patch. The power supply. Here the thing name. It has no monitor. Why no power on? Oh, this is one power on.
Wow. This is one power, this is the network, yes. Wow. For truth working, I use my SIM card. This is one more antenna. This one, it is my SIM card. Yes, like this. And then this is the signal. And now it shows the green light. Yeah, now we remove the SIM card. Wow. Which one is the SIM card line? Yeah, maybe this one. Yes, this one. This is this. We need to turn off and then turn on again. Yeah, we wait the result of working, and this delay is good. You don't know the SIM card working. We wait the result. Then now we unable to find the password. I check it and then we cannot connect because we don't know the password. Maybe the owner and forgot the owner phone number. Yeah, this one we can connect and they ask for the password. 11223344. Cho tiếp đây. Cho làm gì vậy? Không. So now we ready. Yes, this. Wow, best. We don't know the password. So now we wait the owner come back. I called to him, but he never picked up my phone. Yes. Then now we screw in. Okay.